Hi everybody, welcome to my channel Learn by Watching. So Jolly Phonics பார்த்துட்டு இருக்கோம். Phonics drill தான் நடந்துட்டு இருக்கு. So shall we enter phase 3? So we all entered phase 3. Phase 3 ஓட third sound இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஈகரா இருக்கீங்களா? என்ன third sound என்ன? So அதுக்கு முன்னாடி ஒரு recalling session எப்பவுமே. So recall பண்ணிட்டு தான் new word பார்க்கணும். Say the sound S. நீங்களே சொல்லலாம். Good. Look at the next sound. What is this? Right. A. Next sound enna irukum? T. T. What is the next sound? E. E. Very good. P. Silent ah solno. P. What is the next sound? Fly, fly, fly. What will be the next sound? K. K, 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 k. Yes. The next sound. A. A, 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 a. That's the sound. Good. Next sound. Superb. What will be the next sound? Next sound enna? Kettiduchu. D sound. Good. Next sound. G. G. G, g, g. The next sound. A. A. Okay. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற sound U. அதோட sound like opening an umbrella. ஒரு கொடையை விரிப்போம் இல்லையா, அதே சவுண்ட் தான் அப்படின்னு வரணும். அந்த விக்கல் வர மாதிரி. Yes, that's the sound you have to make. சொல்லி பாருங்க. Okay. So இப்போ blending பார்க்கலாம். அந்த சவுண்டை வச்சு. Okay. Practice. P. 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 Up. P. Up. Good. Next word. இது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்துடும். T. B. T. B. Tub. Next word. S. K. S. K. S. K. Suck. G. G. Mug. P. 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 Pup. D. K. D. K. Duck. Next example. P. 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 Pump. D. St. D. St. Dust. The next one. D. Sk. D. Sk. Dusk. Trust. 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 Hump. 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 Skunk. Skunk. Sunk. Stump. 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 Stuck. 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 That's the way you have to say the sound. கொஞ்சம் அந்த ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, ஈஸியாக வந்துடும். So this is the sound. Okay. So clear with the sound phonics. Okay. Shall we see in the next part? Thank you. Please like, share and give your comments. Thank you.